Atmane Shishma Narayane Namine Shri Krishna Lila Kana Saksham Audaya Madhurya Gunashiktam Narantam Shratanami Anandam Bhakta Shiromanischa Shri Krishna Padakapita Danyavamritasarkam Naranam Satam Prapati Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Paschasya Deshatarine Namo Vishnupadaya Jaya Simharupine Shishimad Bhakti Pradyana Keshavaya Zinamine Atimakya Chaitanya Shritamapadine Jivarukya Sarvaya Srinama Premadayine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shri Vachavani Devi Daritaya Kripataya Krishna Sambandha Vigyama Dharine Prabhave Namaha Madhuri Shuddhaya Vigrahaya Namostute Namo Gaurakishwaraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambharatam Bhoje Padamacharya Namaha Namo Bhakti-Vinodaya Chitananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Gaura Nirvana Nirvana Vaishnava Sarvamashri Jagannataya Namaha Vajjakavatavyaksha Kripasindhubhyevacha Patitanamavadanyaya Vaishnavaya Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Dikshaya Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopitakanta Radhakanta Namostute Taptakancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukate Namani Hari Vidam Sarto Pango Mama Vandamavirviti Matsarvasva Paramojam Shadamadanamohara Jayatrindaranya Kalpatumata Shrimandaranara Simhasamasta Jayatrindaranya Venkani Vidyanamana Shriman Rasarasaraki Amshivata Satsika Kachamira Svanayoti Gopinatha Chirtana Vrindayosi Devyaya Vyaya Keshavasya Krishna Bhakti Radhe Satyavate Namo Namaha Panchadavatam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktavyam Namani Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sim, yeah. Jagannath Sama Samsara
Nata Jiva Kula Darakana Aruna Varita Kripa Varita. Just concentrate on the bhajan. Guru Charana Shri Hari Kirtana Namagana Guru Charana Sagarata Jini Vigraha Seva Shingaraniya Nandira Vajane Karinani Yukta Anugrata Jane Vanise Guru Charana Shalaya Payara Samaya Prasada Krishna Sadame Nichakritaraya Guru Charana Shri Radha Madhava Namarupa Gune Ananda Madhurya Nivasvaname Bhakta Jine Arapati Shame Vanise Guru Charana Rajayoga Tata Rajisanghatane Yukti Kore Sati Gandhindavana Ajilakshata Kiyatamagata Vanise Guru Charana Sarvashastra Shri Hari Swarupa Bhaktivana Bhave Sriyanurupa Shri Prabhu Yatamarupa Vanise Guru Charana Sade Krishna Kripa Prasade Anyayachinaye Jisandya Kirtira Samadhyava Vanise Guru Charana Gurudeva Shtaka Adhijata Kori Brahmamurte Purimusha Puri Vidhanamata Shashati Hari Sevakaya Se You don't have to look in the book. Krishna
Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Jiva Daya Kare, Sapa Sada Siyadama Sahavata, Atyanta Dura, without looking book. Sri Krishna, first Panchata. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakti Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Hare Krishna,
What they want to hear, sit there. Okay, go pick a card. They want to hear about anything in particular? Huh? What else? What's in? She wants to. Question. She has specific question. Huh? No. Okay. What? Difference between my and Hold on, I think we're speaking. Can you go to my room and there's a blue verse book on my bed? Can you bring that? Okay, so Vivek Gaurachandaya Radhikaya Janali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sya Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Everyone can move. Give a Shakti. Nityangi, come. What's this lady's name? Как вас зовут? Talk to her, the lady with the hat. What's her name? Как вас зовут? Девушка, которая в шапке. Why don't you use the microphone? That's what it's for. Как ваше имя? She's coming every night, I saw her. Вы каждый вечер приходите, да? She's vegetarian. Вы вегетарианка? Да. Chanting at home a little bit. Вы спеваете дома немножечко? Okay. How she came to yoga this first time here, no? Вы первый раз здесь, да? Thank you. So, a lot we talk about. First of all, I give pranam Sri Gurudev, Vishnu Padidandi Swami Siddhanta Narayan Goswami. В первую очередь я предлагаю пранаму нашему Гурудеву, Вишнупад Риданти Свами Шива Бхактивиданти Нараяни Госвами Махараджа. Okay, Alex, you're not coming at night time. Алексей, вы вечером не приходите? Нет. Not coming at night time. Вы не приходите по вечерам? На работе. No excuse. Не оправдание. So they were talking so much about Krishna. Вчера мы очень много говорили о Кришне. So we also discussed yesterday how Krishna appears in every age. Также вчера мы обсуждали, как Кришна является в каждую эпоху. Okay. So why? Each age has a different process of realization. Почему? Потому что в каждую эпоху существует разный процесс самосознания. The goal is the same, of course. Цель одна и та же, конечно же. Pure devotion to Krishna. Чистая преданность Кришне. Radharani, come. Радharani, проходите. Maybe men can also, some people. Может быть, мужчины могут тоже немножечко подвинуться. Some guys can go over here. Некоторые девушки могут быть сюда. Come, Radharani, sit here. Радharani, проходите, садитесь сюда. So every age has a different process of realization. В каждой эпохе существует различный процесс самосознания. What did I just say? Что я только сказал, Оксана? В каждой эпохе существует разные процессы самосознания. No. Okay. Because every age the people have different capabilities. И в каждую эпоху люди обладают разными способностями. But every age the goal is pure devotion, the goal is Krishna. Но в каждую эпоху целью является чистая преданность, цель это Кришна. For example, in Satyuga, everyone lived 100,000 years. Например, в Сатья-югу все живут по 100 тысяч лет. So they could live without food or water for thousands of years, do great austerities. Они могут жить без воды и еды тысячи лет и
и могут совершать великие аскезы. Last night we heard how Sutapa and Prishni for 60,000 years stood on their hands with their feet in the air. Вчера мы слышали о том, как Сутапа и Пришни 10 тысяч лет стояли на кончиках пальцев с поднятыми вверх руками. Not eating, not drinking, imagine. Не ели, не Okay, Arjuna, just offer by mine. You don't even know. Okay, don't get into it. So, that is impossible for people of this age. Но это невозможно для людей этого века. So in previous ages they would do meditation. В предыдущую эпоху они совершали медитацию. Kritiya Dhyato Vishnu. In Kriti Yuga, Sati Yuga, they would meditate on Vishnu. В Крите, Югу, Сати, Югу они медитировали на Вишну. Okay, what's her name? Как вас зовут? The next age is Treta Yuga. А следующая эпоха называется Трета Юга. People only live 10,000 years. Люди живут только 10 тысяч лет. So their strength, intelligence, Их сила, разум, lifespan, продолжительность жизни, purity, чистота. shrink. Все это сжимается, уменьшается. So that age in Treta Yuga, people performed fire sacrifice. И в эту эпоху, в Трета Югу, люди совершают огненное жертвоприношение. In the last age, the previous to this was Dwapara Yuga. А в предыдущую эпоху, Двапара Югу, People live only 10,000 years. люди живут только 10 Oh, тысяч. 1,000. Только 1 тысячу. Vishnu Priya sitting here. Очень приятно садитесь. It's taking up half the room. Okay. Everyone move up. Все поднимитесь вперед. So, people that at time achieved perfection by worship in the temple. Люди того времени достигали совершенства с помощью поклонения в храме. That is also not possible in this age. Но это также невозможно в наш век. Who has the money to build a temple? У кого есть деньги, чтобы строить храм? Who has 6 or 7 hours every day for deity worship? У кого есть 6-7 часов ежедневно для поклонения божеству? Yoga people so unfortunate, В Кали-югу люди такие so неудачливые. weak-minded, Настолько их ум настолько слаб. slap. Слаб. Good word. All their efforts they use just for kawadawa, eating and sleeping. Все свои усилия они прилагают только для того, чтобы есть и спать. You know, just to keep a roof on a house and some grechka in the stomach, we have to work so hard in Kali. Просто чтобы иметь крышу над головой и гречку для своего живота, они должны так тяжело работать. Lifespan is very less, Nanimukhi, only 100 years. А также продолжительность жизни очень коротка, только 100 лет. Intelligence is weak, Разум очень слаб, so many bad desires. так много плохих желаний. So the souls of this age very weak and degraded. Поэтому души этой эпохи очень слабы и уровни. Like, you cannot expect too much from them. Поэтому вы не можете ожидать от них слишком много. All are like thermos. Все как тормоза. Да, все тормозят вообще. And what we were doing last week, we cannot remember. Что мы делали на прошлой неделе, мы уже не можем вспомнить. If I asked Devaki, give a summary of the class 3 nights ago, Если я попрошу Деваки, так сказать, просуммировать, рассказать, о чем у нас были лекции 3 дня назад, cannot remember. Weak memory, we all have weak memory. она не сможет вспомнить. У нас у всех очень слабая Cannot память. control our mind and senses. Мы не можем контролировать наши No чувства. one can do meditation. No one can do deity worship or fire. Никто не может совершать медитацию, никто не может поклоняться божествам или совершать огненное жертвоприношение. Supreme Lord, He gives a very easy process for this age. И Верховный Господь дает очень простой процесс для этого века. What's the process, Marina? Каков этот процесс, Марина? Okay. Kritiya Dayato Vishnu, Dvapyam Parichadayat. Tretaya Yajatama Dvapyam Parichadayat Kalau Tad Hadikitana. In the age of Kali Yuga, the only way to achieve perfection is chanting the holy names. В век Кали единственный путь достичь совершенства – это только воспевание святых имен. Okay, Kadasi, Хорошо? that includes you.
Это также и о вас исключительно. So Krishna came 527 years ago Итак, Кришна приходил 527 лет назад in the form of Chaitanya Mahaprabhu. в форме Чайтаньи Махапрабху. Have you heard of him? Вы слышали о нем? And because he personally taught the souls of this age how to achieve perfection by chanting the holy names. И он сам лично учил души этого века, как достичь совершенства с помощью воспевания святого имени. Okay, so in this age, the Lord, Supreme Lord, is worshipped by the congregational chanting of the names of Krishna. В этот век Верховному Господу поклоняются, постоянно воспевая святое имя. Divishakti goes, too many rules, I just want to love God. Шакти такая, что у вас столько правил, я просто хочу любить Бога. Right? Да? How do you love God? You have to follow what he says. That is called loving God. Но как же вы можете любить Бога? Вы должны следовать тому, что Он говорит. Это называется любовью к Богу. I love God, but I do whatever I want. Я люблю Бога, но делать я буду все, что захочу. That is called loving yourself. Это называется любить себя. If we want to serve someone, we have to do what they want. That is called prema. Если вы хотите служить кому-то, вы должны делать то, что они хотят. Это называется према. If we hate eggplant, Если у нас есть баклажан. and our husband loves eggplant, Если мы не любим баклажан. Если мы ненавидим, терпеть не можем себя баклажаны, а наш муж любит баклажан, what will we make the husband? то что мы сделаем для мужа? Eggplant. Баклажан. Why? He likes. Потому что ему нравится. Love not means what I love. Like. Love means what he loves. Любовь не значит то, что мне нравится. Любовь значит то, что нравится ему. Otherwise, it's not called devotion, it's called atmavat seva, serving yourself. В противном случае это не называется преданность, это называется атмават, служение себе. I gave an example of my brother the other Так я один раз уже приводил пример моего брата. time. So what Krishna wants, we must do that. That is called service. То, что Кришна хочет, то он должен делать. Это называется служение. Radharani not put any demand on Krishna. I will serve you like this. I will serve you like that. Радхарани не выдвигает никаких требований Кришне. Я буду служить тебе так или так. What Krishna wants, I'm ready for that. То, что Кришна хочет, к тому я готов. Asli sava panadupanashtumam adashanam nabam hata korotuva tata lampato matpranas natu seva napara. Oh, Krishna may be happy by embracing me. He may be happy by embracing another gopi before me. Может быть, Кришна будет счастлив, обнимая меня, но может быть, он будет счастлив, обнимая другую девушку до меня. He may be happy by crushing me under his feet. Может быть, он будет счастлив растоптать меня своими ногами. But I'm ready for that. Но я готова к этому. What he wants, I will do that. То, что он хочет, то я и буду делать. She fulfills all his desires. Она удовлетворяет все его желания. For that reason, she is the most dear to Krishna. И по этой причине она является самой-самой дорогой преданной Кришне. Okay? Like this. Мы должны следовать тому, чему Господь Чайтанья научил нас. So in this age, the Supreme Lord is worshipped by the chanting of the holy name. Итак, в этот век Верховному Господу поклоняется, воспевая святые имена. Very easy process, very easy. Очень простой процесс, очень простой. Who cannot chant? Кто не может воспевать? Everyone has a tongue, everyone has ears. У каждого есть язык, и у всех есть уши. Everyone can serve in some way. Каждый может служить каким-либо образом. There was one Chinese lady saying, Gurudev, Gurudev, bless my mother, please. Есть одна китайская преданная, она говорила: Гурудев, Гурудев, благословите мою мать. Tell her to chant Hare Krishna. Скажите ей, чтобы она воспевала Харе Кришна. She cannot speak. Она не может говорить. Chant in her ears. Произнесите это в ее ухо. She's deaf. Она глухая. Everyone was thinking, just give her prasad. И тогда Гурудев сказал: ну просто давайте ей просад. Everyone can serve in even a little way. Каждый может служить хотя бы как-то маленечко. So the name is the highest service to Krishna. Chanting the name. Воспевание святых имен – это высочайшее служение Кришне. Very hard for us to understand. Нам сейчас очень тяжело это понять. Krishna receives the most enjoyment when he hears his name chanted with affection. Но Кришна испытывает наибольшее удовольствие, слушая, когда его имена повторяют с любовью и привязанностью. Krishna's enjoyment is not material. Наслаждение Кришны, оно не материально. Where does he reside? He resides where the devotee chants his name with love. Где он пребывает? Он обитает там, где его преданные воспевают его имя с любовью.
Naham tistami Vaikuntha yoginam vidyasiva. I do not live in Vaikuntha, I do not live in the hearts of the yogis. I live where my name is chanted with love. Я не пребываю на Вайкунтхе, я не пребываю в сердцах йоги. Я живу там, где мои преданные повторяют мое имя с любовью. Okay, the one name of Krishna is Nam Priya Thakur. He so much likes to hear his name being. Имя Кришны — это нам Прия Такур, то есть он так любит слушать, когда воспевают его имя. Taste Он хочет испытать, name, I don't know. он видит, как его преданные настолько опьянены его именем, что он думает, что же это за имя, я не знаю. So he came 500 years ago to taste and also to practice, to distribute. Итак, он пришел сюда 500 лет назад, чтобы испытать это, и также, чтобы распространить их. We were saying 2 nights ago, God is the supreme enjoyer. 2 вечера назад мы рассказывали о том, что Господь является верховным наслаждающимся. But there's no higher enjoyment than devotion. Но нет никакого более высшего наслаждения, чем преданность. So you also come to taste that. Поэтому он также приходит, чтобы испробовать эти вещи. Okay, so we must worship this incarnation in this age. All the incarnations are mentioned in the scriptures. Вчера мы говорили о том, что все воплощения упомянуты в Писаниях. You cannot make up your own incarnation. Мы не можем сделать какое-то свое собственное воплощение. So Chaitanya Mahaprabhu mentioned everywhere in the scriptures. И читание Махапрабху упомянут везде в Писании. And those who have good luck, good intelligence in this age, they worship that incarnation. И те, у кого достаточно удачи и у кого хороший разум в этот век, те поклоняются этому воплощению Кришны. Okay, Radharani, what's your friend's name? Как зовут вашу подругу? She's heard of, she's wearing tulsi, right? Она носит тулси, да? So she knows Chaitanya Mahaprabhu. Так что вы знаете читание Махапрабху. Okay, so lucky person, good fortune, who has good fortune worships him. Итак, удачливые люди, те, которые обладают благой удачей, те поклоняются ему. So, Atyanta Dulabha Prem Koribanadan Sikaya Saranagati Vakatera. When Chaitanya Mahaprabhu came to this world, he came with his associates. Итак, в этом стихе говорится, что когда Господь Чайтанья пришел в этот мир, он пришел со своими спутниками. Okay? So, there's that verse. Krishna Varanam Atvisa Krishna Saanga Upanga Astapashata Yagne Sankitana Praya Yajanti Hi Sumedasa. Those who have very good intelligence in this age of Kali Yuga worship that golden incarnation. Те, кто обладает очень хорошим разумом в этот век Кали, те поклоняются золотому воплощению. Okay, Sulochan, what's that golden incarnation called? Сулочин, как называется это золотое воплощение? Krishna's black. Кришна черный. Who's the golden incarnation? А кто является золотым воплощением? I'll give you a hint. Я дам тебе намек. It starts with C. Начинается с Ends with Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Okay, thank you. Sit properly. Сядь правильно. Okay, so Krishna Varanam Atvisa Krishna. He is Krishna, but he is not black. Он Кришна, но он не черный. Krishna means black. Кришна имеется в виду черный, это означает черный. So he is Krishna, but he is not black. Он Кришна, но он не черный. Van also means syllables. Ван означает слово, слоги. Krishna Varanam. He always chanting the 2 syllables, Krishna, Krishna, Krishna. Это Кришна Ван означает, что он все время повторяет эти 2 слога. Кришна, So Кришна. he is Krishna, but he is not Krishna. It means black. Krishna means black. То есть он Кришна, но он не Кришна. Кришна переводится как черный. He is Krishna, but he always chants the syllables, Krishna, Krishna. Он Кришна, но он все время повторяет эти слоги. Кришна, Кришна. Okay, Oksana, listening? What she's thinking Вы about? слышите? О чем Her mind is distracted. Ваш Кришна точно рассеян. So he came with his associates, Итак, он пришел со своими спутниками. and he is worshipped in this age by the Sankirtan Yaga, by the chanting of the name. И в этот век ему поклоняются с помощью Санкиртана Яги воспевания святых And so имен. Sankirtaneka Pitaro, he is the father of the Sankirtan movement. Он отец движения Санкиртана. He practiced himself also, he distributed. Он практикует это сам, а также распространяет другим. So one of his main associates, his name is Sarup Damodar Goswami. Итак, имя одного из его главных спутников
Сварупдама Госвами. incarnation of Lalita Saki. Это воплощение Лалиты Саки. Understand? Понимаете? God has his eternal associates. У Бога есть его вечные спутники. He's not alone in heaven. Он не один там в раю. He has many friends, many lovers, many servants, У него много друзей, много возлюбленных, много many слуг. friends, millions and Очень billions. много друзей, миллионы и миллионы. So when he comes, all come with him. Поэтому, когда он приходит, все приходят с ним. Most prominent amongst them is Swarup Damodar Goswami. Но самый, как сказать, главный, основной из них — это Сварупдама Госвами. So I think his name was Purandaracharya before. I'm quite sure. I should check. Я думаю, что его звали Пурандарачарья раньше. So he appeared in Navadvip with Chaitanya. Он явился на Навадвипе с Чайтаньей Махапрабху. He had all divine qualities. Он обладал всеми божественными качествами. He could do everything. Он мог сделать все. He could sing like a Gandharva. Он мог петь как Гандарва. He knew all musical instruments also. All. Он знал, как играть на всех музыкальных инструментах. In scriptural knowledge, no one was equal to him. So much. Знание Писания никто не был равен ему, настолько он был знающим. Ocean of love for Krishna. И также он был океаном любви к Кришне. So merciful. Такой милостивый. Everyone was attracted to him. Все были привлечены им. Even God was attracted to him. Даже Бог привлекался им. Imagine how much power he has. Представьте, насколько он был могущественным. Krishna attracts everyone, but devotee attracts Krishna. Кришна привлекает всех, но преданные привлекают даже Кришну. So, for some reason, he left Navadvip and went to Varanasi for studies. И так, по той или иной причине, он уехал из Навадвипа в Варанаси. Я думаю, что он уехал учиться. He took sannyas there. И принял там саньяс. But when he heard Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu also, Nimai Pandit took sannyas, became Chaitanya Mahaprabhu. Immediately he left Varanasi and ran to Jagannath. Но когда он услышал о том, что Нимай Пандит принял саньясу и стал Чайтаньей Махапрабху, немедленно он уехал из Варанаси. Then he literally came. Merciful. Ты настолько милостив. Come, Sasha. Проходите, Саша. We were waiting for you yesterday, but you didn't come. Мы ждали вас вчера, но вы не пришли. At night time. Last time we were waiting for you also. Прошлым вечером мы тоже вас ждали. So, Swarup Проходите сюда, Damodar. пожалуйста. I'll let him say that. Stay there. Можете там остаться, если хотите. That was late. Уже поздно. Hello, Danita Kedaya. Don't do like this. Не делайте так, ладно? Hello, Danita Kedaya Visadaya. Pranmila Modaya. Sammat Shastri Vadaya Rasadaya Chitapito Modaya. Saswad Bhakti Vinodaya Samadaya Madhuja Majadaya. Sri Chaitanya Dayanadi Tavadaya Bhuyad Amondodaya. Very nice. Очень такой прекрасный стих. Most people only know the pranam mantra that Rupa Goswami spoke. Большинство людей знают только ту пранаму. Jayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaurakish. Rupa Goswami spoke that pranam mantra in Prayag, Рупа Госвами произнес эту пранаму мантру в Праяге. not Prayag in Ramkil. А не в Праяге, а в Рамаке. Namo Mahavadanya, you are the most merciful. Намахаваданья означает «ты самый милостивый». You are Krishna, Ты Кришна. but you're even more kind than Krishna. Но ты даже более добр, чем Кришна. Why? Any demon that came to Krishna, Krishna would give them liberation by killing them. Почему? Потому что когда Кришна встречал демонов, он дарил им освобождение, убивая их. But still their bad habits were there, their bad feelings. Но все же их плохие привычки оставались. But this incarnation, he never kills anyone. Но в этом воплощении он никого не убивает, But by the weapon of the holy name, he destroys all their bad moods. но с помощью оружия святого имени он уничтожает все плохие настроения в них. Krishna only gave love to one or two persons. Кришна подарил любовь только одному или, может быть, двум людям. Krishna not gives so easily. Кришна не так-то просто это давал. Guru Maharaj would say, Krishna like a businessman. Гуру Махарадж говорил, что Кришна, он как бизнесмен. Businessman, Russia. That much you give Krishna, that much he reciprocates with you. No more, То no less. есть, сколько вы Кришне отдадите, настолько он вам ответит, столько он вам его вернет.
If you come to Krishna with 10 kopeck, he give you 10 kopeck of bhakti. Если вы придете к нему с 10 копейками, он вам бхакти на 10 копеек даст. If you come with 1,000 rubles, he give you 1,000. А если с 1000 рублей, то он вам на 1000 рублей даст. But this incarnation not like that. Но это воплощение не такое. Even you have nothing, he give you everything. Даже если у вас ничего нет, он дает вам все. Krishna has complete beauty. У Кришны есть вся полная красота. But this incarnation, complete beauty and complete mercy. Но у этого воплощения полностью вся красота и вся милость. We have nothing even. We have no even 5 kopeck. У нас ничего нет, даже 5 копеек нет. Oh Krishna, if you examine me, I have nothing. Кришна, если ты испытаешь меня, у меня нет ничего. Bhakti udam chatayadyapi madhava natva mandala tilamatri bhakti ud parameswara tatapi tavatika durgata gata nivedata. Rupa Goswami writes. Рупа с вами написала эти строки. Oh Krishna, I not even have even one seed of devotion. О, Кришна, у меня нет даже одной семечки преданности тебе. How can I taste you? How can I reach you? Как же я могу достичь тебя, как я могу? You are an ocean of sweetness, but I have no straw to drink. Ты океан сладости, но у меня нет соломинки, чтобы испить. But this incarnation, so kind. He giving straws. Но это воплощение очень милости, он очень добрый, он дает нам эти соломинки. Krishna giving nectar, but you have no pot, you cannot hold that. Кришна дает нектар, но у вас нет сосуда, вы не можете взять этот He нектар. understands a little bit? Понимаете немножечко? Try to understand this. Постарайтесь понять, это очень важно. Krishna giving nectar, but no one have pot. Кришна дает нектар, но ни у кого нет подходящей емкости для него. Krishna says, Jaitatam mam prapadyante tam sateva bhaja. What you have, I give you, but no one have anything. In Kali Yuga especially. То есть то, что вы хотите, я дам вам, но ни у кого нет сосуд для этого. So Krishna giving nectar, but no one can catch. Кришна дает нектар, но никто не может принять его, Because no devotion, no pot. потому что нет преданности, нет этой емкости This сосуда. incarnation Но это воплощение, is giving pots and nectar. оно раздает и сосуды, и нектар. He's giving the qualification, Оно дает квалификацию. and he also giving the nectar of love of Krishna. И также дает нектар любви к Кришне. We have pot, but our pot have many holes, У нас есть этот горшок для нектара, но в нем очень много дырок, many cracks. много трещин, Some have no pots. а у кого-то и вообще горшка нет. But this incarnation giving the qualification. Но это воплощение дает нам квалификацию. Uttamadama kichuna bache yache tilaka kole kohe brahma premanande mana gauranga yache tilaka do. I worship that Gauranga. Я поклоняюсь этому Гауранге. He never look who is high or who is low. Он никогда не смотрит, кто возвышен, а кто Jai падший. chaha pai deha premadana. Whoever he meets, he gives them love of Krishna. Кого бы он ни встретил, всем он дает любовь к Кришне. So Rupa Goswami described that. You are most kind, И Рупа Госвами описывает это. Ты самый добрый, more than any other incarnation. больше, чем любое другое воплощение. No? But Sarup Damodar gave also a very sweet mantra. Но Сваруб Дамодар предлагает им также очень сладостную мантру. First mantra, I ran away for you, but you pulled me back. В первой мантре я убегал от тебя, но ты поймал меня и вернул назад. Then he spoke this verse. Hello, Danita Kedaya, Visadaya, Chitapita Modaya, Samyak Shastri Vivadaya, Rasadaya, Chitapita Modaya, Saswat Bhakti Vinodaya, Samadaya, Madhurja Majadaya, Sri Chaitanya, Dayanadi, Tavadaya, Amonda, Tavadaya, oh my God, Buyat Amondo Daya. Daya means mercy. Дая означает милость. In this verse, how many times he said mercy? В этом стихе сколько раз он повторяет слово «милость». Rupa Goswami only said one time. Рупа Госвами говорит об этом только один раз. Here, Sarup Damodar Maharaj said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 times in one verse. Но здесь Сварупа Дамодар Махарадж 12 раз повторяет это в одном стихе, Because he was as learned as Brihaspati, the guru of the demigods. потому что он более учен, чем Брихаспати, гуру Полубаков. And in our Sampradaya, he is main prominent. И в нашем сампрадае он первостепенен, So главный. he offered his prayers like this. И он предлагает свои молитвы таким образом. Okay, Nandamukhi, you can learn this verse today, okay? Надимукти, ты можешь выучить этот стих Everyone can сегодня, learn. ладно? Все могут выучить. Who doesn't know, gets no food, no prasad. Все, кто не будут знать, не получат просады, никакой еды.
Hello, the need to Keda. Keda means suffering, misery. Кеда означает страдание, мучение. All of us have so many problems, so many headaches, У right? всех у нас так много проблем, такая головная боль. No? Да. No, you have no problems. У вас проблем нет? Don't lie, you don't have a million of problems. Не лгите, у каждого миллион проблем. Husband not making problems. Муж не создает вам проблем, Children, а дети, job, а работа body, делает the cold, холодно, economic crisis. экономический кризис. You don't have so many troubles. У каждого так много. Maybe now you have no трудностей. trouble, but today you're run over by a trolley. How much trouble you have? Но сейчас, может быть, у вас нет проблем, но сегодня, когда вы бежите за... Anything can happen. Right? Да, у вас так. У вас будет Anything can проблема. now, no problem, but our child is injured, our husband is killed, and how many problems we have? То есть все сейчас думают, что у нас нет проблем, но если наш ребенок будет ранен или нашего мужа убьют, сколько проблем у нас будет? Like the chickens in the butcher shop. Как курицы в каком-нибудь Мясном. мясном In магазине. India, they have all chickens in a cage, То есть в Индии едят в клетках. and one by one, Да, одну за другой вот так вот. when the customer comes, I like that one. Когда покупатель приходит и говорит, мне вот эту вот курицу. Then all intelligent chickens go. Разумные курицы вот так вот. So the butcher, he puts some food there for them, some gretchen. И мясник, он кладет туда для них какие-то фрукты, гречку. And chickens are fighting over the gretchen. И эти курицы сражаются, там, борются за гречку. They don't know 5 minutes later they're going to be killed. Они не знают, что через 5 минут их убьют. You're like, I'm okay, I'm good. Мы так, да, да, у меня все хорошо. Any moment, anything can happen. Any В moment. любой момент, в любую минуту может все что угодно случиться. We don't think like that. I'm okay. Мы не должны думать так, что у нас 1 всё second, хорошо. everything can change. За одну секунду может измениться все. We have so much cage, so much fear, disappointment, У нас так много страхов, столько разочарований, unfulfilled desires, неудовлетворенных желаний. hankering, Как это сказать? lust. То есть желаний, вожделений. But Chaitanya Mahaprabhu remove all this very easily. Но читание Махапрабху устраняет все это очень просто. Especially 3 miseries are in this world. Особенности 3 учения есть в этом мире. What are they? Vishnupriya? Какие они, Вишнуприя? Gopika's one misery. Может, это уже одно страдание, Asturi is another one. а Кастырь это другое. So many miseries. Так много That страданий. which caused by our own body and mind. То есть это те, которые причиняют нам наше собственное тело и ум. Some disease we have, some anxiety. Какие-то болезни у нас есть. Even so many people even kill themselves. Некоторые люди даже себя убивают, So much suffering by the mind, so much suffering. потому что столько страданий причиняет ум. So suffering caused by oneself, То есть страдания, которые причиняют человек себе сам. suffering caused by others, Страдания, которые причиняют другие. and suffering caused by too much hot, too much cold. И страдания, которые мы испытываем из-за того, что очень жарко, очень холодно. Everyone burning in these miseries. Все горят в этих мучениях. You're not burning. Вы не горите? Yes. Someone who says, I'm not burning, that person mad or pure devotee. Если кто-то скажет, что он не испытывает этих мучений, то это либо преданный, то есть либо безумец, либо преданный. Чистый преданный. Чистый преданный. Bhagavatam says, only 2 people are happy in this world. В Бхагаватам говорится, что только 2 вида людей счастливы в этом мире. The madman Безумцы and the pure Vaishnava. и чистые вайшнавы. But in the middle, everyone else must be suffering. Но в середине все должны страдать, все должны быть страдают. So Chaitanya Mahaprabhu easily destroy all that. Easily. И как читание Махапрабху с легкостью устраняет все это. Not difficult for him. Это для него не сложно. Even you just remember him, all misery runs away. Даже если просто вы помните о нем, то все ваши мучения убегают от вас. It's Kali Yuga like a dog. Кали-юга как собака. Kari Kukur, Kadanjadi Chow, Gosri Sachinandana Gaya. Kali Yuga like a dog biting everyone. В этих строках говорится, что Кали-юга как собака, которая кусает всех. But you chant Jai Sachinandan, then the dog of Kali Yuga run away from you. Но когда вы воспеваете Джай Шичинандан, то эта собака Кали-юги убегает от вас. By remembering him, impossible things become easy. С помощью памятования о нем все невозможные вещи становятся очень простыми. And by forgetting him, easy things become impossible. А если вы забываете о нем, то даже простые вещи становятся невозможными. Prabhupada Saraswati Thakur.
Прабхадананда Сарасвати Тхакур написал это. Easily he removed all kid, all unhappiness. Таким образом, очень просто он устраняет все несчастья. Nityananda said, Нитянанда говорит, Yatastamri brata kuru hari hari dwana manisha. Tato vao samsaram buddhina tarana doyamai lagit. Itam bahusputi rachititi yatayam ya pratigriham bhajanitinanda bhajanataru kandam nidvari. Nityananda said, just chant Hare Krishna. Нитянанда говорит, просто воспевайте Харе Кришну. I take full responsibility for all your lives. Я принимаю полную ответственность за все ваши жизни. I take responsibility for your liberation. Я буду ответственен за ваше освобождение. But you have to chant Harinam Divya Shakti. Но вы должны воспевать Харинаму. I love God. I just want to love God, but I don't want to chant His name. Я люблю Бога, я просто хочу любить Его. Я не хочу воспевать Его имя. Huh? Then chant to get that love. Divya Shakti говорит, что она его не любит, а Шпатандар Махарадж говорит, что тогда воспевайте имена и любите Его. So, very easily he removed all suffering. Very easily. Очень просто он устраняет все страдания. There was one Brahmin named Был один браман, Vasudev. Was he Vasudev? He had leprosy. которого звали Васудев. Он был болен проказой. Откройте окно, пожалуйста. So, leprosy means very bad smell А проказа означает очень дурной запах and very contagious. и очень заразная к тому же. Zaraz. So everyone kicked him out of the village. И его все жители деревни выгнали. His wife and children also kicked him. Его, даже его жена и дети выгнали его. Chaitanya Mahaprabhu, but he was very kind. All good qualities. Он был очень добрый, он обладал всеми хорошими качествами. Even the worms would fall off his body. He would pick them up and put them back. Даже те червяки, которые победил, он поднимал их и обратно сажал. Imagine how kind. Представьте, насколько добрый. Someone asking last night what the Vaishnava is doing for others. Remember? Кто-то спросил прошлым вечером, помните, что вайшнавы делают для других? They're like that, no? Вайшнавы, они вот такие вот. Putting the worms back. Они этих червяков обратно сажают на светил. So Chaitanya Mahaprabhu came to his village. Чайтанья Махапрабху пришел в его деревню. But Vasudev, because he was outside, he didn't know. Васудев, поскольку он не был в деревне, он не знал об этом. Then the Lord left. Тогда Господь ушел. When Vasudev came there, Bhagavan came to my village and I missed him. Тогда Васудев узнал, что Бхагаван приходил в мою деревню, а я пропустил это. He fell unconscious. Он упал без сознания. So much devotion he had. Такая преданность у него была. So even though the Lord left the village, the Lord felt he was being pulled back. И даже несмотря на то, что Господь уже ушел из этой деревни, он почувствовал, как будто его тянут обратно, Like a magnet. как магнит. Such was Vasudev's devotion. Настолько сильна была преданность Васудева. Then Mahaprabhu picked him up and embraced him. Тогда Махапрабху поднял Васудева и обнял его. No one does like that. Никто не делает так. Only Supreme Lord has that type of mercy. Только у Верховного Господа есть такая милость. So Vasudev, he got pure devotion. И Васудев, он обрел чистую преданность. Also, his body became like a demigod, a new body. Также его тело стало новым, подобным So Богу. handsome and beautiful. Настолько прекрасен он был. But he was not happy by the new body. Но он не был счастлив и удовлетворен этим новым телом. Better I was before was good. He said, Лучше уж было до этого. before my wife ran away from me, I got leave. До этого моя жена убегала от меня, и все оставляли меня. Now wife will come back, all children. А сейчас жена вернется, и снова все начнется. Such a level he was on. На таком уровне. Even he got a new body, but he was not happy by the new body. Он получил новое тело, но не был удовлетворен этим. He thought old body is good for devotion. Он сказал, что то старое тело было благоприятно, хорошим для преданности. How easily Chaitanya Mahaprabhu removed his misery just by one embrace. То есть как просто читание Махапрабху избавило его от всех страданий, просто обняв его. Who else can help us like that? Only God can have Кто that. еще может помочь нам так? Только Господь. Even pure Vaishnava have power, but not even pure Vaishnava don't have power like God Himself. У чистых вайшнавов Да. есть огромная сила, но даже чистые вайшнавы не обладают такой силой, таким могуществом, каким обладает Господь. How much? Chaitanya Mahaprabhu would give love of Krishna even to the trees, animals. Читание Махапрабху дарил любовь к Кришне, даже деревьям, животным. When he went through the forest of Jharkhand to come to Vrindavan, even he was giving rhinoceroses, elephants, tigers, deers, snakes. Когда он шел через лес Джарханд по дороге в Вриндаван,
Он одаривал любовью к Богу таких животных, как тигры, львы, слоны. Only the Shakti bestowed. Только Дивья Шакти пропустил. Mahaprabhu giving even animals so much kind. Но Прабху был настолько милостив, что он даже животным это раздавал. So the Lord, just by his glance, can remove all type of misery. Поэтому Господь просто своим взглядом может уничтожить все виды страданий. So hello, Danita Kedaya. Easily he remove all type of miseries by his kindness. Строго говорится, что очень просто он устраняет все страдания по своей милости. Vishadaya. He purifies everything easily. Вишадая означает, что он очищает все очень просто. This Kali Yuga most degraded. Это Кали-юга самая деградированная. But very easily he purifies anyone who takes shelter. Но очень просто он очищает всех, кто принимает у него прибежище. Bhaktivedanta Swami Maharaj went to the west. Бхактивиданта Свами Махарадж отправился на запад. And someone said, Jesus did many miracles. И тогда кто-то сказал: Иисус совершил столько чудес, So show us a miracle. покажи нам чудо. And Swami Maharaj said, no. И Свами Махарадж ответил: нет. Then you'll follow me for my miracles, not for my teaching. Тогда вы будете следовать за мной просто из-за моих чудес, но не из-за моего учения. So nice answer. Такой великолепный ответ. Stupid questions, perfect answers. Совершенно ответ на глупые вопросы. Another time someone asked him again, show us a miracle. В другой раз снова его попросили: явите нам чудо. He pointed to the Americans. И он указал на этих американцев. Look at them, they were women hunters, alcoholics, drug addicts, hippies. Посмотрите на них, они были бабниками, алкоголиками, наркоманами, хиппи, Meat eaters. мясоедами. Now look at them. А сейчас посмотрите на них. All are chanting name of God. Все воспевают имя Бога. So that is my miracle. Это мое чудо. Even the servants of the servants of the servants of the Lord have such power. Imagine the Lord himself. То есть у слуг, как сказать, слуг Господа есть такая сила, такое могущество. Представьте же, каково могущество Бога. So Visada, everything he purifies so easily. Итак, Вишадая означает, что все он очищает очень просто, очень легко. Krishna would kill meat eaters. Кришна, он бы убивал мясоедов. They're called Malecha. Они называются Малечи. Many times in Bhagavatam, Malechas attacked and Krishna finished them. Очень много раз в Бхагаватам описывается, как Малечи нападают, а Кришна убивает их. There was one called Kal Yavan. Был один, которого звали Кал-Яван. I think he was Turkish, actually. Думаю, он был, Yes, really. он был турком. German like this side. So, anyway, Вот так и meat eater, есть. Malecha, means meat eater. Мясоеды означает Малечи. Yavan means who not follow Vedic culture. Яваны означает те, кто не следует ведической культуре. His name was Kal Yavan. И его звали Кал-Яван. My name is Mr. Non-Vedic. То есть, это как бы его звали господин неведический. Great demon. Он был великим демоном. He was very strong. Он был очень силен. Actually, he came as a benediction that Shiva had given his father. Shiva had given a benediction to Kal Yavan's father. Шива дал благословение отцу Кал-Явану. His name was Gargi. Его звали Карки. Anyway, Krishna's dynasty insulted him before. The Yadavas. Так или иначе, Some insulted. династия Кришна-Яду, так или иначе, в прошлом как-то оскорбила его. He felt so much stigma. И он чувствовал такой стыд. No, it's stigma. So much stigma he felt. То есть так много стыда он испытывал. How can I get revenge against him? Как же я могу отомстить? Before Krishna appeared this way. Это было до того, как Кришна явился. So he did austerities for a long time to please Shiva. И он совершал аскезы в течение очень длительного времени, чтобы удовлетворить Шиву. What did he do? He ate powdered iron for 12 years. Powdered iron. То есть он молотое железо ел в течение многих лет. Imagine, 12 years. Представьте, 20 лет. And 12? no smetana with the powdered iron. Никакой сметаны Honey, smetana. с молотым железом. 12 years. 12 лет. He was a demon, no? Потому что он демон. So what else they know? What else they know? Что еще не знают? Krishna says. Кришна говорит. Demons also do austerities. They also have faith, but that gives pain to everyone. Демоны тоже совершают аскезу. У них тоже есть вера,
Но в итоге это только причиняет боль всем окружающим. Animal sacrifice, Жертвоприношение животных. horrible things. Ужасные вещи. Ужасные вещи делают. So anyway, 12 years he ate powdered iron. Ну, так или иначе, 12 лет он ел это Right? He wants to please Shiva. растертое железо. Да. He wanted to please Shiva. Он хотел удовлетворить Шиву. So Shiva said, yes, after 12 years, okay, what do you want? И Шива через 12 лет сказал, ладно, чего ты хочешь? I want to give fear to the Yadus, so much fear. Я хочу напугать яду, да, навести страх на Okay. династию яду. You, I bless you, Shiva said, you will have a son who will give fear to the Yadus. И Шива благословил, у тебя будет сын, который устрашит династию яду. Then his son was Kalyavan, И тогда у него появился сын Калаян, Mr. Meat Eater. мясоед, как господин мясоед. Да. Yes, he lived in Turkey, Он жил в Турции red beard, everything. с рыжей бородой. Because he came by the blessing of Shiva, he had immense strength. Но поскольку он пришел по благословению Господа Шивы, то он обладал огромной силой. Everyone was afraid of him, no one wanted to fight with him because he was so strong. Все боялись его, никто не хотел бороться с ним, потому что он был настолько силен. Kamsa defeated him, you know? Камса победила, вы знаете, They had a fist fight, and Kamsa defeated him. в кулачном бою Камса победила. Yesterday I read, God is limited. Вчера я прочитала. So strong person. Таким сильным он был. But everyone was afraid of him, there was no one to fight. Все боялись его, никто не хотел сражаться с ним. And he met Narad Rishi. И он встретил Нарада Риши. Natasha knows Narad Rishi. Наташа знает Нарада Риши? What's her name? Anna. Анна. Kalyavan wanted to fight with Narad. Тогда Калаян хотел сразиться с Нарадой. Narad said, no, I'm vegetarian, I cannot fight. Нарада сказал, нет, я вегетарианец, я не могу сражаться. Please help. Then the demon asked, I want to fight someone. Tell me who I can fight. Но демон сказал, я хочу с кем-нибудь сразиться, скажи мне, с кем я могу сразиться. I know one person who can please you in battle. И тот ответил, я знаю одного, кто сможет удовлетворить тебя в You сражении. have to follow what I say. Но ты должен следовать тому, о чем я тебе скажу. What's his name? Как его зовут? Krishna. Кришна. How do you spell that? Как это еще раз по буквам? Krishna. Okay. Where he lives? Где же он живет? Krishna. And Narad when he said India. И Нарада мне сказал, в Индии. How do I get there? А как мне туда добраться? Okay, go through Iran, Pakistan. Ходить через Иран, Take a Пакистан. left in Amritsar. Поверни налево в Амритсаре. South of Delhi, there's one place, Mathura, you will find him. Южнее Дели, там есть одно местечко Мадхура, вот там ты его найдешь. What he looks like. А как же он выглядит? And Narad gave full description of Krishna. И тогда Нарада привел полное описание Господа Oh, he's Кришны. very handsome. Он очень красив. His complexion is like a sapphire. Цвет его кожи, как как сапфир. Sapphire. He's always nicely smart. Он всегда очень сладостно улыбается. Even he's angry, still very sweet. И даже в гневе он все же очень сладкий. His eyes are like a lotus. Его глаза подобны лотосу. He has 4 hands. У него 4 He руки. has a garland of lotus on his neck. У него гирлянда из лотосов на шее. He wears yellow cloth. Он носит желтую одежду. He can satisfy you in fight. И он сможет удовлетворить тебя в сражении. So Kalyavan very happy. Thank you. И Калаян был очень счастлив. Спасибо. Google map. Карта Google. Мадхура. He came with his army. И он отправился туда со своей армией. 60 million meat eaters. 16 миллионов мясоедов. The kebab army. Армия кебаб. He came to fight with Krishna. Он пришел, чтобы сразиться с Кришной. So Krishna came out to fight with him. И так Кришна вышел сразиться с ним. But Krishna had no weapons. Но у Кришны не было оружия. And Krishna took a 4-armed form. И Кришна принял четырехрукую форму. Why? Because Narad had described him like that. He has no weapon here. In his hands, he has nothing and just 4 hands. Почему? Потому что Нарада описала его таким образом. То есть в руках он ничего нет. Mostly Krishna always has 2-handed form. Обычно Кришна в двухрукой форме. But if he came with 2-handed form, then Kalyavan wouldn't have recognized him. Если бы он явился в двухрукой форме, то Калаян не узнал бы его. Because Narad said 4 hands. Потому что Нарад сказал 4 руки. Понимаете? Krishna came with 4. Поэтому Кришна явился с 4 руками. And Kalyavan wanted to fight. Oh, he has no weapons, no chariot. И тогда Калаян хотел сразиться с ним, но у него нет ни оружия, ни колесницы. Okay. I will also fight him without weapons and chariot. Ладно, тогда я тоже сражусь с ним без колесницы и без оружия. It's wrestling and fighting. Означает борьба, сражение. Krishna ran away. Рукопашная, да? Кришна убежал от него. Why? If God doesn't want, he doesn't have to fight. He doesn't have to do anything. He's independent.
Потому что Господь же независим, если он не хочет сражаться, то он не должен. So Krishna ran. И Кришна убежал. But Narad Muni, but Kalyavan knew this is Krishna. Oh yes, dark complexion, forehead, Но yellow cloth. от Нарады Муни Калаяван знал, что это Кришна, 4 руки, желтая одежда, темный цвет тела. Even demons have faith in the descriptions of Supreme Lord. Даже у демонов есть вера в описание Верховного Господа. So Kalyavan chased him. И так Калаяван преследовал его. But no matter how much he ran, Krishna was always 2 fingers away from him. Но неважно, как быстро он бежал, всегда Кришна оставался на 2 пальца впереди его. Could not catch Krishna. Он не мог поймать Кришну. Why? His sins not destroyed yet. Почему? Потому что его грехи не были еще уничтожены. So he could not catch him. Поэтому он не смог поймать его. So he's not like Mother Yasoda to catch and bind Krishna. Также он был не таким, как мама Ишода, чтобы поймать и связать Кришну. Every moment he thought, I'm just about to grab him, just about to catch him. Каждую секунду он думал, все, сейчас я его поймаю. Но вот сейчас-то я его поймаю. Even the yogis cannot catch him, and they run at the speed of the mind. Даже йоги не могут поймать его, они бегут со скоростью ума. And he would insult Krishna, come back, И он оскорблял Кришну, вернись. we're the Baba. Don't be like a woman. Не быть как женщина, да. Come back and fight. Не быть как баба. You're a Вернись и disgrace. сражайся. Clap, clap. Many insulting words, many bad words he used for Krishna. Очень много плохих слов он использовал, чтобы оскорбить Кришну. Krishna not disturbed. Но Кришна не был обеспокоен этим. Krishna ran into the mountains. Кришна Кальян. бежал в сторону гор, а Кальян бежал за ним. There was one big cave, Krishna ran in there. Была одна большая пещера, и Кришна забежал туда. Then he hid on the side. И он спрятался в стороне. In that cave, one man was sleeping. А в этой пещере спал один человек. His name was Muchakunda. Его звали Мачакунда. He had a benediction from Indra. У него было благословение Индры. I'm telling very short. Я очень коротко эту This is историю not the main рассказываю. topic of the Kirtan. Это не главная тема нашей катхи. He had a benediction. He would sleep until Bhagavan came and woke him up. Это благословение заключалось в том, что он будет спать, пока не придет Бхагаван и не разбудит его. And he said, whoever wakes me will be burnt to ashes. He had a benediction. Он сказал, что кто бы не разбудил меня, будет сожжен дотла. So Krishna ran in the cave. И Кришна забежал в пещеру, Kalyavan chased him. а Калаяvan следовал за ним. Who is this fellow sleeping? It must be him. О, кто же этот парень тут спящий? Наверное, это этот Кришна. So with his feet he kicked him. И тогда своей ногой он пнул его. Bad move. Плохое настроение, да. Kalyavan woke. Калаяvan проснулся, Sorry. Muchakunda woke up Мачакунда проснулся, and Kalyavan was burnt to ashes. и Калаяvan сгорел дотла. So kind of Krishna. Такой милостью Кришны. He could have given a sign. Don't Он wake мог him дать up. ему знак, нет, не буди его. Krishna was like that. Но Кришна вот такой. Then Muchakunda, who is this person in the cave? И тогда Мачакунда посмотрел, кто этот человек. He has all the features of the Supreme Lord. Он обладает всеми чертами Верховного Господа. And I should ask him, who are you? Я должен спросить его, кто он. I'm Muchakunda. Я Мачакунда. My father is this. I am born here. Мой отец тот-то, тот-то, я рожден там-то. Who are you? А кто ты? What did Krishna answer, Shanti? И что же Кришна ответил? Krishna said, who am I? Oh, my friend, I have so many names, forms, qualities, and pastimes. No one can count them, not even me. Кришна ответил, кто же я? О, мой друг, у меня столько имен, столько качеств, столько игр. Никто не может сосчитать их, даже я. Maybe the scientists can count the grains of sand on the earth, Может быть, ученые способны сосчитать количество песчинок на Земле, but no one can finish counting my names, forms, qualities, and activities. но никто не может закончить подсчет моим именам, качествам и деяниям. But in this time I came as the son of Vasudev, so people call me Vasudev. В этот раз я пришел как сын Васудева, поэтому люди называют меня Васудева. So Krishna arranged Muchakunda to be burnt to ashes like that. Krishna arranged for Kalyavan to be finished. Таким образом, Кришна организовал все так, что Калаяvan был сожжен дотла. Then Krishna went back and alone he killed all the. That is also mercy, Это тоже милость, because when they die they think of Krishna, they see Krishna. потому что когда они умирают, они думают о Кришне, они видят Кришну, It's a good destination. и они отправляются в очень хорошее место. So these Krishna finished them, but their demonic
tendency he not finished. Итак, Кришна убил их, но их демонические склонности сохранились. Vrindavan still awake? Вриндаван еще бодрствует. Just come and sit here as punishment. Иди сюда, садись, это наказание тебе. Sit next to Arjuna, double punishment. Сиди рядом с Арджуной, двойное наказание. Here. Сюда, рядом с Арджуной. Откуда эти истории? Из Махабхараты? No, Bhagavatam. Это история с Бхагаватом. Does your mother beat you? Твоя мама бьет тебя? Why not? А почему нет? Really, Lavanya, you don't. Правда, Ваня? Не бьете? Come on, tell the truth. Да, ладно, скажите правду. Should I? Even if someone beats you, still naughtiness is inside. That not goes away. Даже если кто-нибудь тебя бьет, то все равно это озорство внутри. To punish someone is easy, but to change someone is very hard. Наказать кого-то очень просто, но изменить человека очень сложно. So Bhagavan kills someone, gives them liberation, but the demonic tendency he not change. Итак, Бхагаван убивает их, дает им освобождение, но их демонические склонности не меняются. Oh, 2 hours late. Thank you. Спасибо, 2 часа позже. But Chaitanya Mahaprabhu is not like that. И Махапрабху не такой, He not kill anyone. он никого не убивает. He has no weapons. У него нет оружия. His weapon is the chanting of the holy names. Его оружие — это распевание святых имен. So he kills the bad tendencies in the heart by the congregational chanting of the names of Krishna. Таким образом, он уничтожает эти плохие тенденции в сердце с помощью постоянного распевания святого имени. Okay, where's my watch? Okay, so hello the need to kedaya vistadaya. Very easily, he purifies everyone and everything. Chaitanya Mahaprabhu. Очень легко он очищает все и всех. Okay, therefore visadaya. Visadaya means mercy. Visadaya means he purifies everything easily. То есть доя означает милость, а вишадая означает тот, кто с легкостью очищает все. Chit apita amode. Very easily he causes so much happiness to awaken in the heart. Чит апита муде. То есть очень просто он пробуждает счастье в сердце. Okay, then you have to learn this verse by tomorrow. Надимке, ты должна выучить этот стих завтрашнего дня. Very important verse. Очень важный стих. Samyak Shastra Vivadaya. Vivad means to argue. Виват означает спорить. So much people arguing about scripture. Так много людей спорят о Писании. Even Christianity is one religion. Даже христианство — это одна религия. How many different groups of Christians are there? You know? Но сколько есть разных групп христиан, знаете? Have a guess. Догадайтесь, постарайтесь догадаться. How many sectants Сколько там сект есть? of Christians? You know? Have a guess. You'll be surprised. How many? Сколько сект христианских существует? 60,000 different groups of Christians. 60,000. 60 тысяч разных групп христианских. In Africa, all the Baptists, this, that. В Африке разные баптисты, те, эти. Even Russia, how many groups? Даже в России сколько много разных Sectants, групп, individual сект, leaders, независимых лидеров, independent preachers. независимых проповедников. One religion, how many different? Одна религия, но как много разных групп. Islam, А в исламе fighting, killing everyone. Killing Muslim, killing Muslim. все они мусульмане. Muslim killing Muslim. Одни мусульмане убивают других мусульман. In Europe, you know, А в Европе, знаете, Christians killing how many in the name of Jesus? сколько их многих убили христиане во имя Иисуса. This is for Jesus. Это во имя Иисуса. The Catholics killing the Protestants, Protestants killing the Catholics. Католики убивают протестантов, протестанты убивают католиков. Understand? Not to speak of the Karmis, the Gyanis, the Yogis, Понимаете, что уж говорить о карме, о the гьяне. followers of Shiva, the followers of everyone fighting and arguing. Последователи Шивы, последователи еще кого-то, все спорят и сражаются друг с другом. But Chaitanya Mahaprabhu's mercy, Samyak Shastra Vivada. All the contradictions of scripture easily reconciled by the mercy of Chaitanya Но по Mahaprabhu. милости читателя Махапрабху все противоречия Писания с легкостью устраняются. Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan, Читание Махапрабху пришел во Вриндаван. but there was too much ecstasy for him there. Такой экстаз он испытывал там. So devotees suggested take him out of Vrindavan. И тогда преданные предложили увезти его из Вриндавана. So when he left, he had with him one Rajput, Когда он ушел, с ним был один Раджпут. means like warrior.
Раджпут означает воин. His name was Krishnadas. Его звали Кришнадас. Mahaprabhu had his servant Balabhadra, Махапрабху был слуга по имени Балабхадра. 2 other Bengalis, И еще 2 бенгальцев. and 4 and Mahaprabhu. Так, 4 человека. So they were leaving Vrindavan. Они уходили из Вриндавана. Someone played a flute И кто-то заиграл на флейте. that Mahaprabhu heard and fell unconscious. Тогда Махапрабху услышал это и упал без сознания. Some boy playing a flute, Mahaprabhu fell unconscious. Какой-то мальчик играл на флейте, и Махапрабху потерял сознание. And the devotees were around him. Haribol, И Haribol. тогда преданные стали бегать вокруг него. Харибол, Some Харибол. foam was coming from the Lord's mouth. Пена пошла у него изо рта. At times, some Muslims came, В это время мусульмане пришли. Turkeys. Наверное, это вы турки снова. I'm not joking, really. Turkey. Я не шучу, на самом деле турки. No, actually, they were Afghanis. Sorry. На самом деле они были афганцами. Pathan, they called them. Это So 12 or 15 Muslim soldiers came. Итак, где-то 12-15 мусульманских солдат Who is подошли. this golden complexion sannyasi lying on the ground? He's very beautiful. Who is he? Кто этот золотой саньяси, который лежит? Why some foam is here? Почему пена у него изо рта идет? And the Muslim said, "Oh, you guys must Это должно быть дали наркотики. have one drug called what's it called? Есть один наркотик, называется Kunjakala. дракарикарнет, наверное. Datura. Very strong. Datura. Датура. Это очень сильный наркотик. Shiva takes it also. Шива также But принимает. it's very strong, very strong. Это очень сильный наркотик. I heard a story, no? Я слышала одну историю. 2 men took it in Goa. 2 человека в Гоа приняли этот наркотик. One man killed a chai shop owner. И один человек Foreigners. убил, они были иностранцы, один человек убил владельца чайного магазина. And he went to jail for 20 years. И его посадили в тюрьму на 20 And лет. the other man, 6 months later, he came to consciousness. 6 months. А другой человек вернулся в сознание только через 6 месяцев. He was 3,000 miles away from Goa and had no clothes on. Он был за 300 миль от Гоа, и на нем не было одежды. 6 months, he didn't know what he was doing for 6 months. Месяцев он не знал, что он делал все эти 6 месяцев. Представляете? So the Muslim said, "You must have given him this drug. Look at him. И мусульмане сказали, должно быть, вы ему дали этот наркотик, только посмотрите на него. You must have taken his money. Наверное, вы забрали его деньги, So we will kill you." поэтому мы убьем вас. So the Bengalis were afraid. И бенгальцы напугались. But the Rajput Krishnadas was not afraid. Но Раджпут Кришнадас не был напуган. We are not the criminals, you are the criminals. Мы не преступники, это вы преступники. You don't know who I am. Вы не знаете, кто я? I'm friend of the king. Я друг царя. If I whistle, Если я только свистну, just behind here I have 200 soldiers, здесь будет 200 солдат. Turks. Только 200 Turkish soldiers. 200 турецких солдат. I whistle, in 1 second they come kill you and take your horses. Стоит только свистнуть, они придут сюда, уже через 1 секунду убьют вас и заберут ваших лошадей. And those Muslims are a little afraid. Эти мусульмане были напуганы. What's happening? We don't Что происходит, мы не понимаем. know. Chaitanya Mahaprabhu came. Oh, И тогда читание Махапрабху очнулся. Haribol, Haribol, he chanted. Он So сказал, sweet, so handsome, Настолько сладостно, настолько прекрасно. so much ecstasy in Такой his body, экстаз so в его much теле, devotion. такую преданность. All Muslims became astounded. Все мусульмане остолбенели, застыли. And there was one of these 12 Muslims was like a mullah. А один из этих 12 мусульман был мулой. He also became attracted by the beauty of the Lord. И он также привлекся красотой Господа. So he started to argue with the Lord about scripture, И тогда он стал спорить с Господом на тему Писания. courtesy, don't sleep. Экадыши, не спите. So the Muslim tried to establish impersonal Brahman using the Quran as proof. Итак, мусульманин попытался установить истину Верховного Брахмана, используя Коран в качестве доказательства. And Chaitanya Mahaprabhu used the Quran to prove God has a form. А читание Махапрабху использовал Коран, чтобы доказать, что у Господа есть форма. Who can argue with God? No? Но кто же может поспорить с Богом? That's perfect knowledge of everything. Он обладает совершенным знанием. So that Muslim was defeated, but very sweetly. Итак, этот мусульманин терпел поражение, но очень сладостным образом. Then the Muslim said, "Yes, what you're saying is true, but we never saw before. We cannot see it."
И тогда мусульмане сказали, да, то, что ты говоришь, это истина, но мы не видели этого раньше. So he bowed down to the Lord. Yes, what you were saying is true. Now we understand. Они склонились к Господу. Да, то, что ты говоришь, это истина. Сейчас мы понимаем. Chaitanya Mahaprabhu told them, chant Hare Krishna. Чайтанья Махапрабху сказала, воспевайте Харе Кришну. All Muslims began Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. All developed prema, love of Krishna. Все они развили прему, любовь к Кришне. Tears flowed from their eyes, their voice choked, and like Haribol. Слезы текли из их глаз, их голос дрожал, и они воспевали Харибол. All became Vaishnavas. Все они стали вайшнавами. There was one Muslim, Mahaprabhu said, now your name is Ram Das. Был один мусульманин, Махапрабху сказал, теперь тебя зовут Рам Дас. So he became a big preacher of the Vaishnava religion. И он стал великим проповедником вайшнавской религии. And his group of Muslims toured everywhere, preaching Mahaprabhu's Sankirtan. Sankirtan. Его группа мусульман, они вместе путешествовали повсюду и проповедовали движение Санкиртана Махапрабху. Okay, I know. Everywhere the Lord went, he defeated everyone. Buddhists, Итак, везде, куда Господь бы не отправился, он побеждал всех, одержал победу yogis, karmis, jnanis, Muslims, atheists. над буддистами, над йоги, над карми, над гьяни, над атеистами, над всеми. Samyak Shastra Vivada. All the contradictions between the different religions and different scriptures, easily he reconciled. Easily. Все противоречия между разными писаниями, разными религиями, он очень просто устранял. So Samyak Shastra Vivada. All the arguments easily he reconciled by his grace. Очень просто он разрешал любые споры. Therefore, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, also even his devotees never defeated by anyone. Поэтому, по милости Господа Чайтаньи, даже его преданных никогда никто не может победить. Bhaktivedanta Swami Maharaj said, if you are defeated by someone, you are a disgrace to your spiritual master. Что Бхактивиданта Свами Махарадж сказал, что если когда-нибудь кто-то победил вас, это дискредитирует вашего духовного учителя. Any questions from the people? Итак, какие-то вопросы у людей есть? We'll finish the rest maybe tomorrow. Мы закончим рассказ об этом стихе. Можно вопрос? Вчера задала вопрос, значит, почему Господь Кришна не убивает преступников безобидным образом, без болезни и так далее. Махарадж ответил, что он исполняет желание. Получается, если много преступников сейчас, что остальные люди также способствуют, да? Она полезная функция, да? Если много преступников сейчас выполняется, да? Много преступников. Это значит, что остальные люди на планете тоже не есть чисто преданные, тоже частично там, грешники и так далее. Ответ был такой. The question. Трудно дружить, когда есть... А вопрос в чем? Махарадж сказал, что Кришна к нему, потому что исполняет желание каждого. Если много преступников, и остальные тоже преступники. Он скажет, что Кришна, он не волит никого, у всех есть... У тебя честно, очень много преступников, потому что очень много страшных. Происходит война. Почему очень трудно преданным, но... There are a lot of criminals on this earth, so doesn't mean that the number of devotees is not enough. Because you say Krishna fulfills their desires, doesn't mean that like their desires are more than. Yes, there should be more devotees. That is true. Да, это правда. Должно быть больше преданных. И что тогда, если преданный не может терпеть преступников, нужно умирать, уходить с планеты. If a devotee cannot take this, like, there are a lot of crimes around. Shanti will explain to you later. Шанти объяснит вам после. Что все подставим, Махарадж умирать надо полгода назад. Devotees should preach to help us. Преданные должны проповедовать, чтобы помочь другим. Shanti will help you. She knows us. Шанти поможет вам объяснить. Anything else? Что-то еще? Das. Вы говорили, что никто не может слиться с Богом. Вот, никогда. Как насчет этой истории, когда демон, который имитировал Кришну, он с ним слился? Потом, когда Кришна его убил. You were saying that nobody can merge in God. But what about that story when one demon
because he imitated Krishna and then he After moved his hearing- life. But it said inside the body of Krishna, he met Narayan. Говорится, что внутри тела Кришны он встретился с Нараяной. So even it looks like they merge, it's not like so simple like that. То есть выглядит так, как будто бы он растворился в его теле, но это не так просто. And he went to Vaikuntha. И он отправился на Вайкунтху. Even some there's one type of liberation called Sayuja, called Iswara Sayuj. Иногда приводится освобождение, которое называется Саюджа. Okay. So it's not that the soul merges completely. Но это не так, что душа полностью растворяется. It's like a seed, like it becomes like a fried seed. Это как поджаренное семечко. If you fry a tikwa seed and plant it, it cannot sprout. Если вы прожарите семя тыквы и посадите, оно не сможет прорасти. So demons who get that type of liberation of merging in the body of God, still they do not merge completely. Soul is still there, but their potency to be an individual, that is destroyed. Итак, те демоны, которые получают этот вид освобождения, они пребывают в своей клетке, но все же там есть душа, как проверенная тема. То есть она теряет свою адапцию быть индивидуальной. Like a fried seed still exists. Not doing it. Жареное семя, оно все же существует, но уже не сможет прорасти. Okay? Является ли Сайбаба аватаром и вообще кто он такой был? Who is Sai Sai Baba? Is it Avatar? Как He's они not говорили? mentioned in any scripture. Он не упомянут ни в каких писаниях. All the incarnations are mentioned. Like we said, you cannot vote in an incarnation. Все воплощения упомянуты в писаниях. Как мы говорим, вы не можете просто проголосовать, что это воплощение. You cannot accept. Мы не можем принять это. At the end of his life, he would go for the darshan in the electric wheelchair. В конце своей жизни он давал даршин, передвигаясь на электрическом, как называется, инвалидном кресле. Doesn't sound like an incarnation. Does not sound much like an Это incarnation. не очень похоже на воплощение. What if there's a power shortage? What if his electric wheelchair doesn't work and he А cannot move? что, если электричество не будет, если его инвалидное кресло не будет работать? Как же он будет передвигаться? Understand? Понимаете? God never becomes old. Господь никогда не стареет. Lord Ram was on this earth planet 60,000 years. Lord Ram. Господь Рамон был на планете 60 тысяч лет, But he never looked more than 18 years old, 17 years old. но он никогда не выглядел старше, чем 17-18 лет. This is incarnation. Это воплощение. There's no material body. У него нет материального тела. People are foolish. They don't know what is God. They don't know what is incarnation. Oh, he's an incarnation. He's an incarnation. Но люди глупые, они не знают, кто Бог, они думают, о, он является воплощением. Go on Google search avatar. There's 100 different guys saying, I'm the incarnation of God. Забейте в Google аватар, и там где-то сотни людей, которые говорят, я воплощение Бога. But not mentioned in scripture, so we cannot accept it. Но если они не упомянуты в Писаниях, мы не сможем принять их. Есть вопрос. А что было с Ситой после того, как из плена ее освободили с Ситой? Наверное, он просто вырал. Huh? What's happened with Sita Devi after she was taken from Lanka? After tears later. That's a whole topic, different topic. Это другая тема, очень обширная тема. Позже расскажу. Ну, демонов как раз один. About demons. Yes. Я хотела спросить про более подробно. Наверное, скажет, если у вас будет или поражение в духовном споре, да, или как, и это значит, дисквалифицирует вашего друга. Более подробно. If you fail in an argument with somebody, it's You're a good about the spirit. Gurudev. Yeah. So It's about Gurudev. So it's like, that means your guru didn't. No, people think, oh, you're an idiot. Your guru must be an idiot. то есть это имеется в виду, что если вы идиот, то, наверное, ваш гуру тоже. So that way you give bad reputation to the guru. То есть никогда не нужно приносить плохую репутацию Гуру Парампары. Understand like that? Ну, иногда говорят, что не спорить с дураком. Ну, то есть надо знать, что же, кому объяснять. It says sometimes, don't argue with this stupid person. So you Means must know when That's also there. If someone's stupid, why waste your time? Just leave.
Ну, конечно, этот момент тоже присутствует. Если кто-то очень глуп, то зачем тратить свое время? Можно просто уйти. No, they won't listen to me. Someone maybe have some real inquiry. Но иногда бывает, что может быть какой-то Try to satisfy them. No? на самом деле определенный вопрос, наверное, попытаться удовлетворить. Okay. Any questions more? Еще какие-то вопросы? Yes, А следующий аватар будет уже в конце Кали-юги, только или еще? The next avatar will come at the end of Kali Yuga, or yes, only 428,000 more years. осталось только 1,000 years. 428 тысяч лет только осталось. Get ready. Готовьтесь. Если Кали-юга идет сативи. After Kali Yuga, Sati will start again. Hare Krishna, Hare Krishna. Open the door, please. Откройте дверь, пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare.